Вітаємо вас всіх на Storytime і сподіваємося, що вам сподобаються сьогоднішні книжки. Are we ready? Чи ми вже готові? I think, yeah, we are. Great. Думаю, ми готові. So our book today is called The Mermaid and the Shoe by K.G. Campbell. Сьогодні наша перша книжка називається «Морська діва і черевичок». Написав К.G. Campbell. So can you see both pages? Чи видно нам обидві сторінки? Yes, I think that we can see both pages. It's okay? Okay. Yeah. Now I have to be able to see the words. Here we go. All right. King Neptune had 50 daughters. Some might call them mermaids. They were his pride and joy. Cleo, the king would boast, is a gifted gardener. Thetis is a fantastic fish trainer. Calypso sings with silvery moonlight in her voice. Each princess, it seemed, was more remarkable than the last. У короля Нептуна було 50 дочок. Дехто міг би назвати їх морськими дівами. Вони були його гордістю і радістю. Кліо міг пишатися і голосно про це розказувати. Король: «Це моя дуже талановита садівниця». А Тетіс фантастично тренує рибок. А Каліпсо співає із тонкими сріблястими нотками місячного світла у своєму голосі. І кожна принцеса, здавалося, була більш дивовижна, ніж попередня. Except Minnow. Minnow's garden was limp and sparse. Fish did not follow her instructions. In her voice, there was no light of any kind. She did, however, ask many, many questions. Окрім Міноу. Садочок у Міноу був досить такий в'ялий і небагатий. Рибки не хотіли підкорятися її інструкціям. У її голосі не було ніякого світла, абсолютно жодного. Хоча, з іншого боку, вона запитувала багато питань. Why, she asked Cleo, don't crabs have fins? Where, she asked Thetis, do bubbles go? What, she asked Calypso, lies beyond the kingdom? Stop asking useless questions, Calypso replied, and be remarkable like the rest of us. Why are you even here for? Minnow wasn't sure. Useless, hissed Calypso. Her sisters could be mean that way. And quietly Minnow slipped away to float alone, where the current was warm and pleasant. Чому, запитувала вона в Кліо, чому у крабів немає плавців? І куди, запитувала вона у Тетіс, куди ідуть усі ці бульбашки? І що, вона запитувала в Каліпсо, що знаходиться за межами нашого королівства? Досить уже запитувати всі ці бездумні питання, відповідала Каліпсо. І давай ти будеш така ж дивовижна, як і всі решта з нас. Взагалі, нащо ти тут є? Міноу не була впевнена в цьому. Ти просто не потрібна тут, відповіла із великим шипінням Каліпсо, тому що інколи сестри бувають такими злими. І тоді Міноу потихеньку відплила геть, щоб поплавати самій у теплому потоці води, який був для неї приємним.
There, one day, something new drifted into Minnow's life. She couldn't imagine what it was for, but it was the loveliest thing she'd ever seen. І там одного дня у життя Міноу припливло щось нове. Вона не могла уявити собі, для чого ця річ, але це була найбільш цікава і красива річ з усіх, які вона будь-коли бачила. What is this? Minnow asked Cleo. Perhaps, said her sister, it's a hat. But the thing was a poor fit and not at all flattering. What is this? She asked Thetis. Perhaps, said her sister, it's a jewel box. But the thing was wobbly and spilled pearls all over Minnow's grotto. What is this? She asked Calypso. Oh, questions, questions, snapped her sister. It's junk, useless, just like you. This thing, insisted Minnow, was made with care. It has a purpose and I will discover it. So off she set into the warm current from whence the thing had come. Що це за штука? Запитувала Міноу у Кліо. Може, відповідала сестра, може, це капелюшок. Але ця штука погано трималась на голові, і вона геть не давала ніякої привабливості. А що це? Запитувала вона у Тетіс. Ну, може, відповідала її сестра, це коробка для дорогоцінних речей. Але ця штука була досить таки нестійка, і всі перлинки з неї висипалися по всьому гроту Міноу. Що це за штука? Запитувала вона в Каліпсо. Ай, питання, відповідала її сестра. Це такий же непотрібний, як і ти. Ця річ, наполягала Міноу, була зроблена із великою любов'ю. Вона має якусь приналежність для чогось, і я піду і дізнаюся, для чого вона потрібна. Тож Міноу попливла геть до того ж теплого потоку, звідки до неї припливла ця штука. In the forest, she passed an octopus. What is this? She asked it. But the octopus just shrugged. У лісі вона пропливла повз восьминога. Що це за штука? Запитала вона у нього. Але восьминіг лише знизав плечима. In the shallows, she happened upon a whale. What is this? She asked it. Ugh, I swallowed one of those once, said the whale. Yuck. На мілководді вона пропливла повз кита. Що це за штука? Вона запитала в кита. Я колись одну таку проковтнув, відповів кит. Бе! Near the surface, she passed some crabs. What is this? She asked them. Oh, don't eat us, shrieked the startled crabs, scuttling onto the rocky shore. Aha, thought Minnow, who wasn't hungry. That's why they don't have fins. But she was running out of creatures to question. Вже майже біля поверхні вона пропливла повз декількох крабів. Що це таке? Запитала вона в них. Ай, не їж нас! Закричали краби і почали налякано вибиратися нагору на кам'яний берег. Ага, подумала Міноу, яка навіть не була ані трішечки голодна в цей момент. Ось чому в крабів немає плавців. Але в неї майже закінчилися істоти, в яких вона би могла запитати.
She had arrived at the edge of the kingdom where bubbles burst and the above place began. What a wondrous world, gasped Minnow, eyes wide as sand dollars. Overhead were curious fish that made an awful racket. The coral was dull like seaweed, and the seaweed was brilliant like coral. Nearby stood a huge shell with a door, but there was nothing like the lovely thing, and no one to tell her what it was for. Minnow could journey no farther. Disappointed, she turned to leave. I'm afraid, she told the thing, we are useless after all. Маленька морська діва припливла до краю їхнього королівства. Туди, де маленькі повітряні бульбашки лопалися і починалася поверхня над ним. Який дивовижний світ! Зітхнула Міно, і очі в неї стали великі, круглі, як піщані мушлі, піщані долари. В неї над головою літали якісь цікаві до всього риби, і вони дуже гучно гукали до неї. Корал був такий бляклий, наче морські водорості, а морські водорості були яскраві, мов корали. Поряд стояла величезна мушля із дверцятами, але ніде не було видно анічогісінько, хто міг би сказати, що це за штука, і не було нічого схожого на цю штуку. Далі вже Міно не було куди плисти. Розчарована, вона розвернулася, щоби піти назад. «Боюся», – сказала вона своїй штуці, – «ми, зрештою, таки справді ні до чого не потрібні». Suddenly, an odd creature burst from the shell. It was half mermaid, but with 2 octopus legs. And on those legs was a pair of the lovely things. Don't get your shoes wet, yelled a voice from the door. So the land maid removed them, and Minnow finally knew exactly what the lovely things were for. Concealed within was another set of hands, but so ugly, she gasped, so knobbly and gnarled and smelly. І раптом із тої великої мушлі вийшла якась дивна істота. На горі вона була наполовину морська діва, але в неї було 2 ноги, як у восьминога. І на цих ногах була пара таких самих класних штук. «Не намочи своє взуття!» – закричали їй із тих дверей. Тож ця земна діва зняла своє взуття, і Міно нарешті зрозуміла достеменно, для чого ці прекрасні штуки потрібні. Бо в них була ще одна пара рук. «Ой, але таких некрасивих!» – зітхнула маленька морська діва. Ці руки такі якісь вузлуваті і такі смердючі. Bursting with news, Minnow returned home as fast as her tail could carry her. Переповнена новинами, Міно повернулася додому так швидко, як тільки дозволяв її хвостик. Excitedly, she urged the entire court to gather around to listen. І вона, переповнена емоціями, змусила всіх бігом зібратися довкола неї, щоби послухати її історію.
She told them why crabs don't have fins. Вона розказала, чому у крабів немає їхніх плавців. Sorry. She told them of the place beyond the kingdom where the bubbles went. She told them of the noisy fish and the giant shell homes. She told them of the landmaid and of shoes and the monstrous leg hands that they had to hide. Вона розказала усім про те місце, яке лежить за межами королівства, туди, куди йдуть бульбашки. І вона розказала про тих голоснючих риб і про величезні мушлі будинки. І ще вона розказала про ту земну діву, і про взуття, і про жахливі ногоруки, які потрібно ховати. When she was done, Calypso rolled her eyes. Oh, what a useless story. But King Neptune beamed and hugged his smallest child. My minnow, he boasted to the entire kingdom, is a daring explorer. And everyone, except Calypso, clapped their hands, fins, and tentacles in agreement. Will you tell us more? They cried. That, said Minnow, is what I'm here for. Коли Міноу закінчила, Каліпсо закотила очі. Що за непотрібна нікому історія, сказала вона. Однак король Нептун аж засяяв від радості і обійняв свою найменшу дитину. Моя Міноу, загукав він на все королівство, ти неймовірна і безстрашна досліджувачка. І всі, окрім Каліпсо, почали плескати в свої долоні, і у плавці, і в тентаклі, погоджуючись із королем. «Розкажеш нам іще раз?» – закричали вони. «Ось це, – сказала Міноу, – саме для цього я з вами тут». And she recounted her adventures until the starfish came out and the anemones fell asleep. І вона ще й ще розповідала про свої пригоди, аж поки морські зірки не висипали на двір і анемони не позасинали. The end. І це кінець нашої історії. That's a really lovely story about Mermaid. Можна ще дещо сказати? Так, прошу. Це я коли ви читали книжку, весь час показувала свого котика. Oh, Vituska says that, Vitalina says that when we were reading the book, she was showing us her cat all the time. Can we look at your cat once again? Чи можемо ми ще раз подивитися на вашого котика? Я не знаю, наверное, потому что он залез. Просто он боится своего отражения, я Okay. показала. Okay, so Он убежал где-то. this little kitten is really afraid of his own reflection. So that's why he is hiding right now. Oh, how funny. Це у вас маленький котик чи маленька кішечка? Oh, there's a kitty. That's a kitty. Hello, kitty. Ось там маленький котик. Cute. Hi, kitty. Привіт, котику. Hi, kitty, kitty. Beautiful kitty. Very beautiful. Так, дуже гарний котик. So he is white and black or dark gray and with stripy tail. Oh, here he goes. Он куди він іде. Біленький, і чорний чи темно-сірий із смугастим хвостом. Сіро такий коричнево-сіро-білий.
Oh, so he's brownish, grayish, white. От, такий. Nice. Marianna, can we talk about Це mermaid? прям не Машко, це вуличний кіт. Він Oh, просто до нас приходить. Це so that's a stray cat who just visits them from time to time. I think we can proceed with the cat story. Okay, Katharine? Okay. Можна ще дещо вам показати? Давайте, Вітлюсь. Показуйте, будь Дивіться, ласка. як гарно падає світло від сонця на Іву. Ага, Це, типу, біля озера Іва. aha, aha. So Vitalina shows us the light that is shining really lovely on the tree by the pond. Oh, and there's a hedgehog. There's a hedgehog. We are on the run for the hedgehog. Hi, hedgehog. We had a story of Йожик. dog, didn't we? Hello, Hey. little baby. Well, that's a big baby. Це величезний їжак уже. Cute little hedgehog. Yeah, Большущий йожик. that's a giant hedgehog. А там еще вон, там вам не видно, но там еще есть котята. Oh, there are more kittens over there. Okay, let's proceed. We have a story about the kitten and the cat. У нас є ще одна історія про кота і кошеняток. Давайте будемо її слухати. Будем, Yes? Yes. Давай, я буду, наверное, опять все снимать. Добре, Віталіно, я будемо- поки поставлю вас на м'ют, добре? Okay, let me spotlight Katharine for everybody. Give me a second. Here we go. Ось так. Okay, here's our second book, everybody. Ось друга книжка. Maya and the Lost Cat by Caroline Magerl. Друга книжка називається «Майя і загублена кішка». Цю книжку написала Caroline Magerl. Okay, proceed. Yeah, I think okay. Думаю, що Okay. добре видно. On a roof as wet as a seal, as gray as a puddle, cat was rumbling a rumbly purr. На даху, такому ж сірому, як морський котик, і такому ж мокрому, як морський котик, і сірому, як калюжа, сиділа кішка і муркотіла гучним муркотом. For feather boas she wouldn't come down, nor pink shoelaces, nor a pom-pom on a stick. І вона не хотіла звідти злізати ані заради пір'їстих боа, ані заради рожевих шнурків, ані навіть заради помпончика на палиці. So Maya sent out a boat full of fish with a tiny tin sail and waited behind an open door. Pad, pad, thump. In perfectly quiet fur boots, cat came to see and ate every oily silver morsel. Тож Майя відправила до неї маленький повний кораблик рибки із крихітним жестяним вітрилом і чекала за відкритими дверима. Туп-туп-стрип. У своїх ідеальних і ідеально тихих шерстяних черевичках кішка підійшла подивитися і з'їла все до останнього олійного серебристого шматочка. Cat climbed high and wrapped herself in a soggy tail. Maya watched her floating above 1,000 lit
windows. One window must be Cat's own. Then, pad, pad, thump. Кішка залізла знову високо нагору і загорнулася у свій змоклий хвіст. Майя дивилася, як вона сидить над тисячами запалених світлом вікон. Одне з цих вікон, певне, мало би бути тої кішки. А тоді туп-туп-стриб. Maya placed a new can of fish in her pocket and set out to find Cat's home. Cat followed politely behind. Майя поклала нову коробочку із рибкою собі в кишеню і вийшла на двір, щоб знайти, де ж будинок кішки. Кішка ввічливо йшла за нею. Maya knocked on a door and asked, "Do you belong to this cat?" "No." Майя постукала в одні з дверей і запитала, чи ви належите цій кішці? Ні. "Does this cat belong to you?" "No." А може, ця кішка належить вам? Ні. "Have you lost a cat?" "Probably not." Може, ви загубили кішку? Скоріш за все, ні. "Oh, there's a lot of cats already in that house." О, в цьому будинку вже багато інших котів і кішок. How many of them? I see at least 5. Як See- їх багато? Принаймні 5 я бачу. 100. 100? Ого, сотня? Let me see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh gosh, there's more than 14 because some are hiding. Більше, ніж 14 котів, бо дехто з Oh, них там 100. ховається. 100. Це... Okay, let's see what's going to happen next. Давайте глянемо, що потім станеться. Кстати, я лезу на бочку. Cat didn't blink once, and she disappeared around the corner. Maya plodded home, where Cat was neatly seated in her bicycle basket. Кішка навіть оком не змигнула і зникла десь за рогом. Майя пройшлася додому і побачила, що кішка сидить там акуратненько у кошику її велосипеда. This time, Maya followed Cat's nose down through the town and across the park. Цього разу Майя рушила туди, куди вказував носик кішки. Вона проїхала по місту і через парк. Along the shore and onto the pier, thunkety thunk on the wooden boards. Вона проїхала вздовж берега і на пірс. Дридиньк-дридиньк проїхалась вона по дерев'яних дошках. Cat sprung, circus lion style, as Fritz and Irma, beaming and calling, threw their arms into the air. І кішка стрибнула, так, як стрибають циркові леви, коли побачила, що Фріц та Ірма аж сяють від радості і гукають до неї, і підкидають вгору руки. Cat was home. They celebrated with cookies shaped like starfish. Maya sniffed just a little because she would miss Cat. Кішка була вдома.
І вони відсвяткували це печивом у формі морських зірок. Майя трошки шморгнула носиком, тому що їй бракуватиме кішки. Then, sly and gentle, Cat carried something, a small and cloudy gray bundle, and gave her kitten to Maya. Oh, never seen a kitty so seasick, Fritz and Irma agreed. І тоді тихо та обережно кішка принесла щось маленьке і сіреньке. І дала Майі своє кошенятко. Я ніколи не бачив, щоб кошеня було настільки хворе морською хворобою. Погодилися Фріц та Ірма. Maya said goodbye and rode home, trying her best not to wobble. Майя попрощалася і поїхала додому, намагаючись їхати якомога рівніше і не хитатися з боку в бік. That night, the sky thundered and the rain hosed down. Тої ночі небо аж гуділо від грому, а дощ лив, мов із душу. But in the waves and folds of Maya's blanket, Moby purred a small and warm, rumbly purr. Але у хвилях і складках ковдри Маї Мобі муркотіла тихеньким і теплим гучним муркотом. Well, rumbly is not гучний. Rumbly, it would be like noisy. Tихеньким і I м'якеньким know, it's a funny муркотом. word, rumbly. Maybe Mhm. it means that it kind of rumbles Yeah, inside. Yeah. You know, like vibrating like this. Наче Yeah, vibrate. вібрує. Yeah, I think that's the best explanation. So, do you want to have a conversation? I was hoping we Хочемо- could talk about the хочемо mermaid book too. Поговоримо про книжки, які ми встигли почитати сьогодні. Так. Так? Ну, давайте. Okay, let's talk a little bit about the Read our Cat books. and the Mermaid book. Which one? Oh, they both are about the sea. Ці книжки обидві про море, but about the different sides of the sea. Але про різні частини моря, про різні сторони. And they both have characters, Minnow and Maya, who are determined. Мгм. І в обох головні героїні, Міно і Майя, вони дуже впевнені у собі і дуже йдуть до своєї мети, цілеспрямовані. Yeah, that's the fancy word for determined. Цілеспрямовані. Ooh. Yeah. I have a question for the kids. Є питання до наших слухачів. Shoot. Shoot. Okay, I will shoot. If you can remember the first book, the Mermaid book, what do you think Minnow can contribute to her family? Якщо ви пам'ятаєте першу книжку про русалоньку або морську діву, як ви думаєте, чим могла би маленька морська діва Міноу допомогти своїй родині? Який внесок вона могла би зробити до своєї сім'ї? Because everyone thought she was useless, but she really isn't. So what does she have to give? Maybe Who's Прошу. got an idea? Прошу, Віто. Прошу, Віталіна. я думаю, що вона принесла би дівчинку, показала, і вони прославилися на все море.
Океан весь, не знаю, як це сказати. Ага. Океан. So Vitalina says that probably Minnow could bring this girl to the kingdom, and they would be well known by the whole ocean. Wow. Yeah, that's one idea, okay. Це одна з ідей, одна з думок, чим вона могла би. Minnow asks a lot of questions. Міноу запитує багато питань. What do you think about asking a lot of questions? Як ви думаєте, чим вона би могла допомогти? Який би був її внесок, якщо вона запитує багато питань? Everything. Вона хоче все знати, так. She wants to know everything. Yeah. And do you think that is a good thing to want to know? Як ви думаєте, чи це хороша риса характеру хотіти про все знати? Of course. Of course. Так, це хороша риса, кажуть. Well, usually it is considered as a good thing. Зазвичай це вважається хорошою штукою. Но иногда все-таки лучше не знать. Yeah, but sometimes it's better not to know something. Well, To that's stay in a blissful ignorance. Залишатися у невідомості, залишати щось невідоме для себе. and Okay. the girl in the second book, she was very determined, and she really wanted Kat to be able to go home, right? Which was not, it's very unselfish of her, don't you think? А друга дівчинка, Майя, вона була дуже цілеспрямована. Вона поставила собі на мету, щоб знайти, де ж будинок цієї кішки. І вона дуже хотіла, щоб кішка повернулася до себе додому. Як ви думаєте, чи це теж хороша риса для Майї? Yes. Yeah, Yes. that's a good trait for Maya. I think that's very Anna, kind of her, Yeah. not to try and keep that cat. Yeah, even if she loved this cat, навіть якщо вона вже полюбила цю кішку. Because she sniffed a little when she was given the cat back home. Бо вона трошки шморгнула носиком, коли віддавали кішку назад до неї додому. Oh, and also what I saw in all these books, the houses were quite different. Будинки були досить дивні і цікаві в обох книжках. Wow. Yeah, the first book, the house was... Well, What was that? у Трейсі So the Tracy maybe has a cat, but Katharine has a dog. I have a dog with one eye. See, he А що doesn't це have за таке? no eye there, but he's got an eye. Yeah. А що це за таке? Чого з одним оком? Why does your doggy lost his eye? He had a disease. It's called Боже. glaucoma in English. Oh, And it's painful. yeah, in So Ukrainian we have the same name for this disease. glaucoma, when it gets so painful, the doggy doctor, the Mhm. veterinarian, takes it out. So they У remove. Йожа. Мгм. На жаль, у маленького песика, your doggy names is Ozzy. Yes, you remember. У маленького песика Озі, в нього хворе око було, в нього була глаукома в цьому оці. Тож ветеринар вирішив, що краще замість того, щоб змушувати Озі терпіти біль, краще прибрати це око. I hope that he's a happy dog now and that he does not feel all this pain anymore. He's Сподіваюся, doing very well. що він тепер щасливий і йому більше не болить. Ну, все одно трошки жалко, що йому Yeah. глазик. Yeah, it's a bit, we feel sorry that he lost his eye. I know, but he's not in pain now, so he's happier.
Так, але тепер йому більше нічого не болить, тож він більш веселий зараз. Він тепер А, это щасливіший. очень хорошо. Это тоже очень хорошо. Yeah. That's a really good thing as well. Yeah, as of the houses, щодо будинків у різних книжках. The first house in the Mermaid book, that was a lighthouse. Перший, Питання до так, прошу, книжки. прошу, Віталіна. А хто малював ці всі картинки, ілюстрації? Не знаю, як правильно сказати, кстати. Я думаю, це були два різні художники. Katharine, can you say us who were the illustrators for this book? Якщо ви For these знаєте, то books? можете, будь ласка, якщо Катрін знає, хто це, то можете, будь ласка, сказати, що дуже гарно. The same person wrote it and illustrated it. So this one is K.G. Campbell. Campbell. Same person did both. And I think same with this one. Yeah. The writer also illustrated it so beautiful. The cat book, it looks like it's watercolors to me, maybe. So same person, Caroline Magerl. She wrote it and she made the pictures. Це книжки, де автор і придумав історію, і намалював картинки. Тож в книжці про русалоньку це була Кейджі, або був Кейджі Кемпбелл, а в книжці про Маю та котика, кішечку, це була Каролін Магерл. І, well, to me, the pictures are really interesting, even that if both of them are quite different. Для мене обидві ці ілюстрації досить цікаві, навіть якщо вони дуже відрізняються по своєму типу. Yeah, really beautiful under the water pictures. Makes you feel like what it's like to be deep down in the ocean. Так, це дуже гарні малюнки, які показують, як би це відчувалося, якби бути глибоко під водою. Really pretty. Дуже красиві. And the Mermaid book, it looks a little bit more tidy to me, when the Maya book looks a little bit like messy pictures here and there, more expressive. Картинки з книжки про морську діву, вони ніби більш акуратні, а картинки з книжки про Маю і котика, і кішечку, вони ніби більш такі на різні боки, більш... Давайте ще раз покажемо. Ось. Yeah, more imaginative, right? Так, більше на уяву. So, maybe that means that we can draw different ways. We do not have to follow the lines every time. Oh, no, that's a good point. Може, це означає, що можна малювати картинки в різний спосіб, і не завжди потрібно йти за тим, як намальовані лінії. О, язик. Знімаємо. Okay, that's one more shot of the hedgehog. Yeah, one more shot of the hedgehog. Do you know what hedgehogs eat? Чи ви знаєте, Віталіно, що їдять їжачки, що їм можна їсти? Oh, mice? Я поела, мне жалко. Мне жалко ежика. I know that... No. What do they eat? Чим можна годувати їжачків? І що їм... Mice. What do you think? Yeah, they eat mice. They eat meat, mostly. Кстати, ви знаєте, що, типу, що вони їдять овочі, фрукти, це легенди. Вони коли це на іголки наносять оці фрукти, овочі, це вони просто чистять іголки. So there are legends or myths that hedgehogs eat fruits and vegetables because they can carry them on their like fur or not fur. How do we call this thing? I don't know. Yeah. Their body. Spikes. Their Yeah. spikes. But
in reality, they do not eat these fruits and vegetables. They're just trying to get more tidy. They are, Їжачки їдять м'ясо. yeah, the They eat hedgehogs, bugs. they are eating meat, they eat bugs, they eat slimes, and they eat snails and all this stuff. Їжачки, Йожик. та їжачок гарний такий. Вони їдять м'ясо, вони їдять слимаків і вони їдять різних жуків. So they Змій. are, yeah, Snakes. and snakes Ми, even. Mm, Really? ми They eat snakes? бачили дуже багато змій на дачі. wow. There's a lot of snakes at their countryside, Oh, but they are big not snakes? venomous, I think. Little snakes. У Big вас, snakes. ваші змії, які у вас на дачі, вони ж не отруйні, правда? Я не знаю. Окей. Ми Я знаю, просто бачимо, ми їх не чіпаємо. це дуже Вони добре. заповзуть, куди повзуть. Це дуже добре. So, they do not touch these snakes that they have in their countryside. But for what I know, most snakes on the territory of Ukraine, they are non-venomous. Oh, good. О, котенок. There's a kitten over there. Там є кошенятка. Okay, I think that it's time for us to go and to say, have a good night. And We have a calm nice night. book for next time, right, Marianna? Yeah, yes, we will this have book this we've one. been saving. We really like it. Marianna and I like it. It's about a boy who grows wings. Yeah. І кошка. Котята На, вбіжали. на наступну п'ятницю у нас залишається ще книжка про хлопчика Нормана, Вон який котенок. відростив собі крила. Тож, wow, that's a pinky color kitten. Там є такий кошенятко із рожевим рудим кольором So шерсті. we'll see you next Friday for the book about Norman, and we'll have some other new books too. Тож зустрінемося наступної п'ятниці і почитаємо А книжку можна про ще дещо Нормана. сказати? Можна ще Окей. дещо сказати Окей, про... Віталіна wants to say one last thing. Прошу. Я хотіла би сказати, щоб побільше було книжок про тварин. Окей. Чи ти хочеш книжки про тварин із казками, чи книжки про тварин більше як non-fiction, як енциклопедія? Я не знаю, мені і то подобається, але мені більше подобається, якщо чесно, казки. Okay, so Vitalina asks for more tales about the animals. Кстати, сама я не люблю читати казки, я люблю щось таке, типу енциклопедії чи щось про науку, типу Yeah. такого. However, Vitalina shares with us that she prefers to read the non-fiction books like encyclopedias. Я з Трейсі, Mhm. одна Окей. з фліпною камерою Okay. і Софією. Okay. Okay. See you Добре. next time. See you next time. Побачимось наступного Bye bye. разу. Thank you. Бувайте. Goodbye. 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 See you next time. Goodbye. Bye-bye. Bye bye. Have a good one. Goodbye. Bye. Bye.